Right. Oh yeah, I forgot my controller. But welcome back to the Centennial Case, Shijima Story, Chapter 4. Last time we finished Chapter 3, duh. Which, was the story of eeeh, almost so Yayoi, in her younger years. Well, maybe. That is our hypothesis. The conclusion that we came to. Who lost her idol, Saya. Because she was... well, she ended up killing her co-worker. Or more so, neglected to stop her co-worker from killing herself, I guess. Through the method that she would have used to, well, end her career for good. Sorry. The cable didn't want to connect. And yeah, was implemented as the killer in that case. Well, she technically was the killer, but in the end, I still find it kind of strange to be like, yeah, you murderer. Yes, she didn't stop it. I get that, but at the same time, what was I trying to say? I forgot. Well, yeah, she didn't stop it, but she didn't intend to kill her. Yes, she let it happen, but well, let's get started, and then we shall see what chapter 4 is in store for us. I'm already wondering who's to die next. Oh, Jackson, could you just lie down? Seriously. 念のためお耳に入れておこうかと。わかりました。ありがとうございます。What did I miss? 良栄さんは獅島桜の下に白骨死体があったことを知ってたんですかね。ああ。親父のところに行ってくれ。意識が戻るかもしれないし。この凍傷の中で時軸について話してたことも気になるし。私も一緒に行くわ。エイジさんだけだと心配だから。私は弥生さんのところに話を聞きに行ってみます。頼む。でも気をつけて。何をです？この屋敷は広いから。俺も子供の頃に変な部屋に迷い込んだことがあって。大丈夫です。蔵に行くだけですから。じゃあまた後で。今度は何を差し入れに来てくださったのかしら。これです。あなたが殺した探偵はこの投書の女水と同じ人物なんですか？もしそうだと言っても信じないでしょ。やっぱりはぐらかすんですね。She's not the Red Tsubaki. At least if we go according to that novel we keep reading.
It just doesn't make sense unless she is unaging, which we already established is not the case. Then again, our choices probably don't matter here, as always. Hmm. Hmm. But we've established already that she did murder the detective, so A is out of the question. Let's ask about if she knows about the scarlet camellia. Okay, it's Vicky. Yeah, let's go. 赤椿という人物をご存知ですか？私は今日起こった事件に赤椿という人物が関係しているんだと思っています。あの探偵を殺したのは私ではなくその人だと。それはわかりません。弥生さん、知ってることを教えていただけませんか？でしたらこれを。この蔵にずっと前からあったものです。あなたが探しているものが見つかるかもしれない。これもしかしてそれはあの新青年に掲載された物語の続きになる吉野さんの手書き原稿でした。Interesting. 個人売買会での殺人事件から半年、あの後私はそのまま女水さんのもとに居座り、奪われた時軸と謎の人物赤椿のことを調べ続けていました。しかし有力な手がかりを得ることはできずに焦りは募るばかり。叔父の A さんから手紙が届いたのはそんな時でした。The uncle killed. Maybe have a rest if you already know that she has. 休憩を取ろう。すみません。If she has a weak 例の constitution. 手紙もう一度見せてくれないか。はい。We shall hold the traditional succession right of the Shijima family. Gene will attend, as should you. Oh, wow. I can read nothing. Okay, I can. Do I get my mouse? No. I can.
read the Aru and Suru, and that's about it. That handwriting, I have no idea if that counts as suckish handwriting, but yeah, I can read nothing. Water lantern ceremony succession. Genne will attend. 自分を密かにその行事に参加させてほしい。君の父上の身が危ういかもしれない。私たちの居所を見つけてたのなら手紙などよこさずに直接訪れたらよかったのに。また逃げられると思って呼びつけたんだろう。何度見ても君の叔父上は嫌味なぐらい達筆だね。育ちの良さが伺えるよ。Really? 叔父からの手紙。そこに記されていたのは志島家伝統の代替わりの行事に私も参加するように呼びかけるものでした。Looks like there's also a water lantern ceremony. 灯籠流しをするみたいだけど。手紙には父志島源英が今回の行事に参加することも綴られていました。久しぶりに父に会えるかもしれないという喜びと同時に、父が私に家を出ることを命じた時の切迫感がよみがえり、一抹の不安を覚えました。今すぐこれを持って屋敷を出るんだ。この時軸を狙ってる人がいるから？私なりのけじめなのだ。吉野、すまない。果たして父は無事なのか。あまり一箇所にとどまっていると体が冷える。出発しよう。こんな時草がゆでも作れたら体が温まったんでしょうけど。草がゆ。幼い頃父から教わったんです。昔母がよく作ってくれてたみたいで。そうか。でも私が母について知ってることは本当に少なくて、会いたくて仕方なかったけれど、なぜ生き別れになってしまったのか父は教えてくれませんでした。私の家には何か秘密がある。子供の頃からそれをずっと感じていました。時軸と何か関係があるのか。女水さんは何か知ってるんじゃないですか。Not telling, huh? 行こ女水さんは何も語らず、ただその時の悲しげな目が私を一層不安にさせたのです。ごめんください。どうぞこちらに。お二人は志島吉野様でしょうか。私が吉野です。失礼いたしました。あなたが志島吉野様ですね。私女将の陣馬操でございます。そちら様は？私の連れです。お部屋はご一緒の方がよろしいですか？
もし空き室があれば別々で。かしこまりました。それではこちらにお名前を。万年筆で書かれている。おじさまはもう来ているのね。寒うございましたでしょう。この辺は山からの吹き下ろしで特に冷えますもので。そろそろ雪も降りそうですね。あ、お部屋には練炭の火鉢をご用意しております。温泉はお部屋のすぐ近くにございますので、後ほどご案内させていただきます。女湯は川に面してますから、雪景色も風情がありますよ。お久しぶりね、吉野さん。父は玄英さんは一足先に昨日からこちらにお泊まりですけど。I have to say I love the many characters that her best friend slash editor slash whatever gets to play. Our main character is pretty much always the same character. A bit ditzy, but always the one that figures it out. So I love that at least her friend, or the actor that plays her friend, gets to play many different characters. Okay, has something happened to him? What brings you here, Tawako? You're not part of the Shijima family. Should we go confrontational? Let's go. 十和子さんはどうしてここに？私がいないと A さんが寂しいって言うから。奥さんが亡くなって何年経つかしらね。十和子さん。私のことはいいのよ。それよりお父様のお顔を見に行ってらっしゃい。女水さんはここで待っていてください。全てあんたのせいだ。もしこれで獅子負けが終わったらどう責任を取るつもりだ。代替わりなど不要。私の代で終わらせるべきだ。吉野にはこんな役目を継がせるわけにはいかない。獅子魔の使命を忘れたのか。お前にとやかく言われる筋合いはない。やめて、おじさま、お父様。吉野、お前。ご無沙汰しております。やはり来てくれたか。なぜ戻ってきた？私が呼んだのだ。灯籠流しの場にいてもらわねば困るからな。ならぬと言っただろう。お前はお前が決めることじゃない。頑張れ。Ah, such healthy family 出て行って connections. くれ。玄英、覚えておいてくれ。あんたが代替わりを拒むなら何が起きるか。エイザンめ、余計なこと。戻ってきてしまってごめんなさい、お父様。来た早々つまらぬものを見せたな。思ったより元気そうじゃないか。お父様もお変わりなさそうで。それより
family's mission. Why are you so against my becoming head of the family? Why do I need to be at the London ceremony? 1 second. What? She's next in line? I don't see that happening. Ooh. Family's mission, London. Let's go for the mission, I guess. 獅島の使命ってどういうものなの？吉野、顔を見れたのは嬉しいが、 Where do you have to go? お前はここにいてはいけないんだ。お父様、今日はお世話になってる方をお連れしたの。どうぞ。こちら草加女水さんです。父です。二人ともどうしたの？いや、失礼しました。私の娘が世話になっているようで、お手間はおかけしていないでしょうか。いえ。吉野、お前は獅島という家にとらわれる必要はない。思うがままに生きるんだ。物書きになりたいと言っていたな。はい。だったらその思いを貫くんだ。この先女であっても自分の力で道を切り開いていける時代がきっと来る。お父様。女水さん、吉野の父として身勝手は承知で申し上げます。どうか娘のことをよろしくお願いいたします。わかりました。Feels like he knows that he's going to die. 女水さん、ありがとうございました。父も安心してくれたと思います。女水さん、どうかしました？いや、少し君の父上と話したいことがある。先に部屋に戻っていてくれ。話って、女水さん。I think it's more so X than B. Well, a mixture of both, I guess. 私には聞かせたくない話？父さん、帰ってしまっては困りますよ。おじさまはどうされたの？休館だ。こんな日に？幻影が乗る気でない以上、家の行事も何もあったもんじゃないしな。だったら私はどうすればいいの？
せっかく連れてきてやったんだ。一泊ぐらいしていったらどうだ。灯籠流しはどうされるんですか？お前たちでやれ。さやだ、お前はいずれ志島家を背負って立つ人間だ。しっかり仕切るんだぞ。何か書くものを貸してくれないか。はい。どうぞ。何かあったらここに連絡しなさい。じゃあ頼んだぞ。はい。勝手な人だ。十和子さん、あなたも振り回されてかわいそうに。どうせ宿代は父さんが出すでしょうから、せめてお好きに過ごされてください。でもご迷惑じ灯ゃ。籠流しか。もう準備始めないと間に合わないな。Saita knows how to lead the ceremony, but I wonder why he doesn't seem eager about it. Hmm. でもあまり乗り気ではなさそうなのはどうして？十和子さん、先ほどおじが失礼しました。あなたも大変ね。いきなり呼びつけられて。何のために行われる灯籠流しなのかまだ聞かされてないんですけどね。決まってるじゃない。火は死者を送るものよ。先祖をということですか？さあどうでしょうね。私はしじまの人間じゃないから。Oh, she's salty about that. ねえ、灯籠流しを私たちだけでするなんて意味あるのかしら。仕方ないだろう。父さんがそうしろと言うんだから。お父様にも困ったものだわ。送る人が家出娘はどこの馬の骨かもわからない女じゃ、ご先祖様も浮かばれやしない。やめないか、やめ。あら、だって本当のことでしょ。ごめんなさい。私先に部屋へ戻ります。お前があんなこと言うからだ。何あんな女の肩持ってるのよ。男ってやつは。流そう。What's with the ominous music? Or what was that with the ominous music the entire time, though? Was that our hint that she's going to die? Poisoned once again. 吉野。吉野、お前家には戻らないつもりか？ごめんなさい、勝手で。でも私には代替わりなんて荷が重すぎるし、私がいなかったらサエタさんが担うことになるでしょ。志島家にとってはその方がずっといいと思うの。父さんは僕を代替わりに選ばないよ。どうして？僕は父さんの大事な息子だからね。どういうこと？
Never choose Saito as the successor. It's an honor to be chosen, isn't it? Do you want to leave the family to Saito? It probably entails more than you would think. That's why your father wanted to send you away. So, okay, let's play the naive. It's an honor. 代替わりに選ばれるってことは名誉なことでしょ？違う吉野、違うんだ。これはそんなにありがたいことなんかじゃない。吉野、お前もそろそろ知っておくべきだな。志島家の本当の姿、灯籠流しの意味を。本当の姿？うちが代々榊という家から時軸を譲り受けていることは知ってるよな。ええ、十数年前時軸を狙う何者かによって滅ぼされたっていう。その榊家は神事を司る家系でね。その家の庭に一本の木があった。そこに成海を時軸の格の好みと呼んだ。今から数百年前、不老を求めた志島家は榊家からこの時軸の提供を受けて研究に乗り出したんだ。志島家の目的は不老を万人のものにすること。そこで100年に一度身内から被験者を選び出し、時軸を食べさせ、その人間そのものを研究材料としたんだ。だが被験者の扱いは人道的とは言い難いものだった。まさに人柱だ。人柱？そうした扱いのせいなのかもしれない。人柱の心は長く持たず壊れていった。そこで人柱を哀れに思った榊が100年に一度悲願に送る役目を申し出た。それが代替わり、すなわち志島家の桜参りと榊家の灯籠流しの起こりだ。それってまさか。Well, the lantern ceremony is a send-off. That means someone has died or is supposed to die. Can I choose all three?灯籠流しは100年生きた人柱を葬るもの。お前もうすうす気づいてたんじゃないのか。源英さんは不老、もう100年以上も生き続けてる。今回の灯籠流しで送られるべき人柱だ。お前も知っての通り、榊家はすでに滅びて2つのしきたりとも志島家が行っている。だが源英さんは代替わりを拒み、志島家の伝統を断ち切ろうとしてるんだ。お父様が？僕も父さんの前じゃ口が裂けても言えないが、人柱なんてことはやめるべきだと思う。それに志島家は他にも非道なことをやってきた。まだ何かあるの？榊家は十数年前なぜ突然滅びたと思う？榊家を襲ったのは志島家なんだ。14年前、志島家が備える時軸は一切失われてしまった。そこで志島家は榊家の時軸を全て奪うために一族の家を襲い焼き討ちにしたんだ。But why does he know that? そうして手に入れた時軸、それこそがお前が持ち出し、そして奪われてしまった最後の一つなんだ。
志島家が焼き討ちを行った。しかもお父様が不老の人柱だったなんて。だから私に時軸を持って逃げろと言ったの？私が自由になってもお父様は志島の家を出られない。分かってるでしょ。分かってるけど、一旦落ち着いてくれ、あやめ。落ち着けるわけないでしょ。どうしてくれるのよ。後で探しに行くから許してくれ。いつもそうダメなのよ。何かあったんですか？わからない。落ち着いてくれないか。私も声に驚いて外に出てきたらこんなことに。どうしてくれるのよ。許してくれよ。しっかりなさいよ。いかがいたしましたか？こんな遅くにごめんなさいね。この人が廊下でぶつかってきて、その拍子に私のメガネが窓から落ちちゃったんですよ。だからわざとじゃないと謝ってるじゃないか。それは分かったからさっさと探していらっしゃいな。あのメガネがないと私は何も見えないのよ。でも探そうだってこんな夜に真っ暗じゃないか。川沿いは足が取られる場所も多くございます。夜に出歩くのはおやめになった方が。明日の朝一で取りに行くからそれでいいだろう。まったく役に立たない人だこと。すみません。Well, finding them in the dark will be hard. As someone who wears glasses myself, I know how hard it can be, and if someone is not paying attention and stepping on them, that would be even worse. So yeah, it's the middle of the night. She doesn't necessarily need her glasses right now. Bring her to a bed and it should be fine. And I don't think that she is unable to see anything without the glasses. It's probably just very hard to make out anything without the glasses. Really depends on yeah, well, how bad it is. For me, everything that is more than a meter away is already losing shape. But I can still make it out, so yeah, normally she should be able to see something without her glasses. Well, that's gonna be. あやめさんはメガネがないと何も見えないんですか？まあ多分自分の部屋にもたどり着けないんじゃないかな。あんな女と結婚するんじゃなかった。いや、これはあやめには内緒で頼むよ。ほうほうほうほう。失礼しました。あやめ。失礼いたしました。お父様と話をしようかしら。お父様、起きてらっしゃる？明日にしますか？
know it would have been incredibly rude, but maybe you should have looked into his room. Make sure that he's alive, knowing what the lantern ceremony entails. あら、おはよう、吉野さん。おはようございます。あ、お酒臭い？ごめんなさいね。昨日灯籠流しの後、食堂で番頭さんにお酒付き合ってもらってたら朝になっちゃってた。そうだったんですね。もう帰るわ。しじまじゃない人間の私がいつまでもここにいたら変でしょ。Did something happen between her and Uncle San? Let's be nice. おじさまと何かあったのかしら。いいのよ、気を使わなくて。私が好きでエーさんに振り回されてるんだから。花の命は短いのよ。若いうちにせいぜい恋でもしなさいな。花の命。でも散らない花はどうなるの？女水さん、おはようございます。おはよ眠れましたか？私はなんだか寝つけなくて。う。私もだ。女水さんも？吉野様、おはようございます。どうしました？それがお部屋にお泊まりの玄様をいつも通り起こしに行ったのですが、声をかけてもお返事がなくて。See, I told 朝 you. 7時に起こすようにどうせ使ってるのです。昨日は私が伺う頃にはもう起きてらっしゃったのですが。お父様。いや待て。ゲイさん。What the hell? なんでこんな、まるで誰かが入ってくるのを防いでるみたい。お父様、お父様。入るぞ。何の音So he had traps set up? お父様、お父様、お父様、お父様。誰もいない。犯人はこの窓から逃げたのか。一瞬遅かったか。今すぐ通報してください。急いで。はい。お父様。
Never delay your visit to anyone in these types of games. Should have listened to me. 筋状の刺し傷、刃物で一突きにされたんだな。体は完全に硬直している。死後一晩以上経っているのは間違いない。You do know rigor mortis actually lessens after a while. Yeah. Good. 昨日の灯籠流しの時か、あるいはその前か。父を殺したのは赤椿。明日にしますか。私がずっと父についていれば。油断した私の責任だ。君のせいじゃない。本当にすまない。父がここで最後を遂げる定めなら、私がここに来たのは必然だったんです。吉野。私はどんなことをしてでも父の命を奪った犯人を見つけます。それが自分の力で道を切り開けといった父の思いに報いることだと思うから。分かった。犯人を見つけよう。ありがとうございます。これは志島家で起こった事件です。私に調べさせてください。警察を呼ばないってどういうこと？先ほどお父様に連絡いたしました。お昼には戻ってくるそうですが、それまで絶対に警察を呼ぶなとのことです。なんで？吉野、この宿は貸し切りで僕たち以外の宿泊客はいない。となると最悪志島家の誰かが犯人だと疑われるかもしれない。 Well, it is probably Shijima. わかりません。一番大事なのは一刻も早く犯人を見つけることです。いや、何ももみ消そうというわけじゃない。ただ我々の中で真実が定まってからでも遅くはないということだ。では。I will uncover the truth. 私がその真実を見つけます。協力してくれますよね？お前に何ができるんだ。では今朝方何をされていたか教えてください。私は部屋にいたわ。河原へ行ったサエータさんを待っていたのよ。僕は河原で昨晩落としたあやめの眼鏡をずっと探してた。川下で見つけたんだ。流木に引っかかってて助かったよ。今朝方父の部屋から何者かが逃げ出したあの時刻の行動をちゃんと証言できる人は誰もいません。それと十和子さんはもう帰ってしまったのですが、灯籠流しを途中退席してから朝まで食堂でお酒を飲んでいたそうです。番頭さんもずっとつきっきりだったと証言していました。玄英さんが殺された時刻はまだ正確にはわからない。この方向で犯人を特定するのは難しいだろうな。今手がかりとして言えるのはあの部屋の欄干に結ばれていた縄だけ。もう一度調べさせてください。
父の遺体は宿の人が運んでくださいました。この場所だときっと父も寒いので。犯人は昨日の夜玄英さんを殺害してから朝になってまたこの部屋に戻ってきた。問題は今朝再びこの部屋に来て何をしていたかですね。何か犯行を証明するようなものを残してきたと気づいたか、あるいは他の何かを探しに来た。何か。誰にも気づかれずに隠れていられるような場所もない。人に見つかりにくい夜ではなく、わざわざ明るくなってから。The killer might have left a clue somewhere. 犯行を証明する手がかりが残っているかも。切れてる？やはりそうか。この部屋の電球は切れていた。だから犯人は夜ではなく朝を待ってくるしかなかった。But even without the room light, as long as they had a light... Oh yeah. So the killer knew the light bulb was burned out. 犯人は電球が切れていることを知っていたということになりますよね。ああ、だから朝を待った。そこまでして一体何を？昨日と比べて何か変わったところはないか？あ、灰皿がなくなっています。父はよくタバコを吸っていたので、この部屋にないのはおかしいです。灰皿。犯人はこの窓から逃げたんですよね。縄を使って。なんか結ばれてるような。待て、引き上げる。私が河原に降りて見てくる。Good idea. 何か見つかりました？縄の先に大きめの鉄瓶が結びつけられている。鉄瓶？ああ、引き上げていいぞ。私は他に何かないか周りを探してくる。結構重たい。吉野、灰皿だ。おそらくその部屋のものだろう。犯人は持ち去って逃げる途中で落としていったっていうこと？獅島叡山様ご到着されました。玄英が死んだってどういうことだ？
お前らがいながらむざむざと殺されてどうしてくれる。僕たちのせいじゃありませんよ。なんだと。落ち着いてください。誰だお前。A friend of the family. 父を殺した犯人を私は決して許しません。We are going straight into... I feel like I'm not knowing enough for this, but sure. 志島のしきたりが執り行われた温泉宿で父玄英は殺された。昨日のうちに何者かが胸を刺して。朝方私たちが部屋に駆け込む時、誰かが逃げ出すような物音がした。窓から垂れ下がる縄は犯人が残していったものだろう。父を殺した犯人はまだこの宿にいるはず。このまま逃げられるわけにはいかない。必ずや計略を暴いてみせる。Oops. Anything notable about Gene's room? The kettle is somehow related to the murder. Before the incident, the kettle was in Gene's room. Why was it found tied to the end of the rope? The kettle must have some connection to the murder. Okay. What was it? Yeah. But the ashtray has to be relevant, right? No. Do you wish to share a room? The wind from the mountains looks like it was written with a fountain pen. Handwriting is exceptional. Huh? Small space in Gene's room. Gene's room in general. Low table. Father. Ah, there was more. Okay. An emergency patient. Aizan left the inn. In your room, the flow of the river. Yeah. Ah, that's not relevant. Knocked by glasses out the window, the commotion in the night. A red umbrella. Sorry. Wake up call at 7. A faint distant sound. Anarchy statues at the entrance. There were a number of tanuki statues in Gene's room. Why were they moved to the entrance of the room? The tanuki statues must have some connection to the murder. No, it's probably supposed to make it look supernatural. Like the tanuki gods wanted some kind of compensation or something like that. His kimono is in disarray. He tried to fight back. My god! What? Whatever.
was still burning in the morning. There's a charcoal brazier in Yenne's room. It was still burning this morning. This must have influenced the killer's actions somehow. Right, yeah. Blackened bloodstain. That's probably not counted. Nope. Search for something else. Coupled vase? The window? Ah, there. The burned out light bulb. The light bulb in Genne's room was burned out. Was it out to begin with, or did someone break it on purpose? The light bulb must have some connection to the murder. Okay, one more. What's the final one? Yeah? Those aren't the only ones that have... That can't be it after all. Goodness, what is... Oh. Ah, the ashtray, right. Totally did not see that. The ashtray from Genne's room was found by the riverbank. How did it get there? There must be some reason behind it. The ashtray must have some connection to the murder. Why did the killer return to Genne's room? Just from the room to the riverbank, heavy kettle. Open by the riverbank. Heavy kettle. Couple vase? No. Rope tied to the railing. Window. Also no. Searching for something else? Probably not. Oh yeah! There. Bull. Why did the killer return to Genne's room? They may have been searching for something there. Realize someone has been left behind. Yeah, that's pretty much all the possibilities why they would come back. The killer wants to destroy evidence. But coming back
after the fact that somebody already saw the body is kind of stupid. Why did the killer return to Genne's room? They may have been trying to destroy evidence left behind. Okay, what was an ashtray found by the riverbed? Blackened bloodstain? No. Knocked over. And he took the ashtray with him. The killer lost the ashtray while escaping. Ah, okay. I see, yeah. That's a possibility, I guess. The killer made a hasty escape from Genne's room this morning. Maybe they were carrying the ashtray for some reason. But then they dropped it by the riverbank and didn't notice. That would be even more stupid. Okay. But then again, distance from the room to the riverbank? No. When does the kill ever work the way you want it, right? We all killed so many people already. We should know how it's done. The killer left the ashtray on purpose. The killer knocked the ashtray out the window while escaping. Were it important, they would have noticed and picked it up. Instead, maybe they left it by the riverbank on purpose. Yeah, I thought something along the line. Since coming back to the murder scene right after it's been somewhat inspected by different people and taking some stuff, then in turn tried to lead everyone on the wild goose chase with the ashtray, however that's supposed to work, might be a good idea. Flow of the river? The ashtray came from upstream, no way! Didn't we establish that it was Genne's very own ashtray? It rained a few days ago. The river was higher than usual. Right, and it just randomly moved over the... Yeah, that makes total sense. The ashtray found by the river looked like one from the inn. The tanuki gods that were right in front of the room entrance, or behind, whatever you want. They probably moved that ashtray, you're correct. The only possibility. But it may be a different one that came from upstream. Okay. How did the killer escape from Genne's room? What is it? Swaying row. Okay, open window. There we go.
rope tied to the railing. So. The killer wasn't in Gene's room. Where was he then? Tell me. There was a rope tied to the railing in Gene's room. It's unlikely someone could have tied it this morning. The killer must have tied it after killing Gene yesterday. If so, maybe the killer wasn't in the room this morning. Ah, that's what you mean. Okay. I get you, I get you, I get you. The killer used the rope to escape Gene's room. I don't see that happening either. They only used that kettle as the counterweight. There was a rope tied to the railing in Gene's room. And then again... going down, sure. Other than that... The killer escaped by climbing the rope down the riverbank. The killer jumped down and escaped. Yeah, right. Probably stepped on those on that kettle that was tied to it. The window in Gene's room was left wide open. The killer judged the distance to the riverbank to be safe. That is quite the fall. Opened the window, then jumped down and escaped. Rope reaching the river. No. That. Symbols. The killer hid in Gene's room. Was there anywhere in Gene's room the killer could hide? Maybe they made it look like an escape, but were just hiding. Where in the room did the killer hide? Okay, that's probably gonna be the... closet. The killer hid under the table. There was a low table in Gene's room. And nobody noticed the person. Right next to the body, under the table. Hi Luigi, how you doing? Is enough space under the table for someone to hide. Killer must have hidden there in plain sight. Definitely, definitely. A small space in Gene's room. The killer hid in the space in the back. There's a small space in the back corner of Gene's room. There's no door, but it's big enough for someone to hide in. The killer may have hidden there until everyone left. Guy, closet. Good.
Christopher, how about yours? The killer hid in the closet. There was a closet in Genne's room. Was there? Can't remember. The killer must have held their breath and hidden in there. Oh yeah, what's the last one? E. Probably not it. Ah, window. There we go. What? There's an awning outside the window of Genne's room. It's large enough for someone to hang off of. Ah, that's what you mean. The killer must have hidden under the awning until everyone left. And not use the rope that's right next to it. Makes total sense, yeah. We see it happening. Here, what do we have? Why did the killer prepare a rope? The rope was used to sneak into Genne's room. The rope tied to the railing reached down to the riverbank. The killer tied the rope there so they could sneak in later. And Genne wouldn't notice, right? Seeing their chance, the killer sneaked in and killed Genne. The killer used the rope as a diversion. The rope tied to the railing reached down to the riverbank. They wanted us to think they escaped down there. The killer used the rope to pull up the body. Nah. The rope tied to the railing reached down to the riverbank. If the murder was committed by the river and not here, they may have pulled the body up to the room using the rope. Are there any clues that suggest a diversion? The kettle doesn't fit. The killer didn't know Towako was up all night. After Towako left the ceremony, she drank until morning. She might have gone to the riverbank to clear her head. The killer must not have considered this. The killer didn't know Towako was up all night drinking. Yeah? Did we establish that she went down to the riverbank to clear her head? No, not as far as I know.
The killer didn't know Ayame lost her glasses. Saita knocked Ayame's glasses out the window last night. He promised to go look for them first thing in the morning. The killer knew this. They wouldn't flee to the riverbank. They must not have known Ayame lost her glasses. Or the other way around, they knew. The killer didn't know Saita was at the river. Saita knocked Ayame's glasses out the window last night. He promised to go look for them first thing in the morning. If the killer knew this, they wouldn't flee to the riverbank. The killer didn't know Saita would be at the river. The address. That. Written with a fountain pen? Probably not. Wake up. Ah, yeah, the wake up call, right. Gene told Misao to come wake him up at 7 o'clock. If the killer knew this, they wouldn't come in the morning. The killer didn't know Misao would come wake Gene. Okay. Why was the rope tied to a kettle? Heavy kettle. Yeah, counterweight %, but the kettle was used as a way to pull the rope. The heavy kettle was tied to the end of the rope. The rope was pulled using the weight of the kettle. Okay. The killer threw the kettle at someone. If in doubt, throw the kettle. A heavy kettle was tied to the end of the rope. Throwing the kettle at someone would be enough to kill them. The killer tied a rope to it so they could pull it back up. But why is it down there? Maybe they threw the kettle at someone at the riverbank. The kettle was used to break the window. Was the window broken? A heavy kettle was tied to the end of the rope. The killer tied a rope to it so they could pull it back up. The window wasn't broken though. Did the killer use the kettle to break the window? A clue: the kettle was used to pull the rope. Oops. Gene's body. Where? Did it? Gene's body was found with his head facing the window. Ah, that's what you mean.
the body could have caught on the rope and moved from where he originally collapsed. Gene's body was found facing up. Body may have originally been facing another direction. I need to see the room again, but it got caught on the rope and turned over. The Tanuki statue held down the rope. Right. The Shigaraki Tanuki statue is quite heavy. If it was placed on top of on one end of the rope, could act as a counterweight to the catcher on the other end. Yeah, for what though? Okay, I need one with two. Yeah. Ah, let's try. We found the table tipped over in the ashtray by the river. The table caught on the rope as it slid out the window, causing the ashtray to fly off and land by the riverbank. Why was the rope pulled with the kettle? Sound like something falling over. The killer sent Saita a signal. Saita said he would go search the riverbank in the morning. If he was an accomplice, this may have been part of the plan. The killer may have thrown out the rope as a signal to Saita. I guess. Yeah. The killer didn't want to leave evidence, but leave the rope behind, right? Yeah, I know. The rope and cattle. Maybe the killer used the rope to strangle Gene to death. And then what? Or maybe they hit him with the cattle, then threw it down to the river to wash off the blood later. Either way, they didn't want to leave either item in the room, but leave it tied to the windowsill. Yeah, makes total sense.
Was the killer targeting someone by the river? There's nothing here, right? Yeah. Yeah. Right, Shijima. The killer was after Saita. Saita said he would go search the riverbank in the morning. The killer thought this was the perfect chance to kill Saita. Then what? They must have thrown the cattle at him on the riverbank. I do not see the logic, but sure. The sound heard in front of Gene's room. Out of all of those, none makes sense. Something I must discuss with my father. The sound was the ashtray falling. When we tried to enter the room, there was a distant sound. Oh! Right, he moved the statue, so yes, the rope was under the tanuki. Tanuki was holding up that thing. Was the counterweight to the kettle. They probably wanted to get rid of the rope entirely, but it didn't work the way they wanted it to. Something like that. Probably wanted to get rid of the kettle entirely. Wanted to throw it in the river. Or something like that. But miscalculated. Maybe the length of the rope or whatever. Before the incident, there was an ashtray on the table. The sound may have been the ashtray falling out the window. The sound was the kettle falling out the window. When we tried to enter the room, there was a distant sound. Before the incident, there was a kettle on the brazier. The sound could have been the kettle falling out the window. When Gene's body was found, the armrest was knocked over. It was upright before the incident. The sound we heard may have been the armrest being knocked over. The sound was the vase being toppled. When Gene's body was found, the vase was knocked over.
It was up right before the incident. The sound we heard may have been the vase being toppled. The sound was the vase toppled by the killer. The vase from the alcove counter lay toppled on the table. It probably wasn't moved there or knocked over by chance. We must have heard the killer knocking over the vase. God, how many more hypotheses are there? Why was the vase knocked over? The rope was tied to the railing and the kettle. Yeah, no, then it doesn't make sense with the counterweight. The killer tossed the rope down to the riverbank to escape. The rope may have caught on the vase and toppled it. The winds from the mountain. A strong wind toppled the vase. Misao said the mountain winds make it chilly around here. The window was open in Gene's room this morning. Maybe a strong gust blew over the vase. Why did the killer knock the over the Can't see anything without my glasses. That has to be here, right? Sound of something falling over. What? We were meant to hear the vase fall over. When we entered the room, we heard a vase fall over. Did the killer accidentally topple it when fleeing the room? No. Maybe they simply wanted us to think that. Finally reaching the end point. But no, I want to go through those some more. Otherwise, I'm sure I'm gonna miss something. Guy's room is a mess. Kenny's room was a complete mess. The killer may have toppled the vase while searching the room. Still trying to figure out the most likely hypotheses working together. Kimono in disarray. What? You might have just have some fun. The vase
fell when the killer caught Gene. Gene's kimono was in disarray when we found his body. The vase may have fallen over in a fight with the killer. I would hope that a 100-something-year-old with the body of a 20-something-year-old would know some more tricks than get himself killed so easily, but oh well. Who would have entered Gene's room? Person's present when the body was found. Misao wasn't in Gene's room this morning. Misao was present when the body was found. There's no way Misao could have been in the room before that. Why not? She went to wake him up and then ran back to you to say, oh, can't wake him. Josui was present when the body was found. There's no way Josui could have been in the room before that. In the sense of fleeing right as we come into the room. Okay, I get you. Is on the inn, an emergency patient. Do you really believe that though? I sure don't. Izan left to go attend to an emergency patient. Ayame contacted Izan this morning, so he wasn't lying. Izan couldn't have been in Gene's room this morning. The night manager's testimony. Tabako wasn't in Gene's room this morning. Because she was drinking all night. Yeah. Okay. The night manager confirmed that Tabako was drinking all night. Tabako couldn't have been in Gene's room this morning. Or she's an accomplice. The night manager's an accomplice, I mean. Okay, we have one more. Looked so promising. Hey. It literally can only be that one. And now it's working. Okay, whatever. Saita said he was looking for Ayame's glasses this morning, but he was alone, so he can't prove he's telling the truth. He could have entered Gene's room this morning unnoticed. Ayame could have entered the room this morning. Ayame said she was in their room waiting for Saita to return, but she was alone, so she can't prove she's telling the truth. Well, they could have worked as a team. She could have entered Gene's room during that time. When was Gene killed? Body is already completely stiff. Gene was killed before the lantern ceremony. No.
Genei's body was completely stiff when we found it. Maybe he was killed yesterday before the lantern ceremony. If so, almost anyone here could have done it. Genei was killed after the lantern ceremony. Genei's body was completely stiff when we found it. Maybe he was killed yesterday after the lantern ceremony. If so, anyone but Eizan could have done it. Genei was killed during the lantern ceremony. If only you had checked on your father yesterday night. Seriously, Genei's body was completely stiff when he found it. Maybe he was killed yesterday during the lantern ceremony. If so, what did those who didn't attend do during that time? Okay, that's all of them, huh? Nice. Before we do anything, let me see. Just to be sure. Yeah. Here. さて、ここらで一つ事件をまとめてみようか。まず君が最も気になったのは。In his room. Notable. The light bulb is only relevant if the murder was taking place after dark. So around the lantern ceremony / after. If they were looking for something. I have no idea how long a brazier normally is lit. Or stays lit, I should say. But it's not irrelevant that it is or was lit in the morning when we came in, but isn't it supposed to stay at least lit until the morning so you don't freeze to death if it is quite cold? So, and the tanukis were definitely moved there, but they themselves did not commit the murder. Go for the light bulb, I guess. Let's see, many changes can be observed in Genei's room after we found his body. We need to determine which of these are related to the murder. I agree that's important, but isn't there anything else that struck you as odd? Finish. Let's go. Let's go. よし。その推理で犯人を追い込もう。はい。必ず白状させてみせます。Will you really? I'm not sure.「事件を整理いたします。私は当初こう考えました。犯人は
私の父玄英を昨日の夜に殺害した。その際何かを探そうとしたけれど電球が切れていて暗かったので、翌朝再び来て捜索した。しかし私たちが父を起こしに来たので、犯人は慌てて縄を伝って逃げた。きっとそういうことですわね。ですがここで一つ気になることがあります。犯人が慌てて逃げたとしたらおかしなところがあるんです。おかしなところ。はい、それは Yeah, no one saw even a trace of the killer. If he was fleeing in the morning, and we did move quickly, even though we were hindered by the tanuki. Hmm. And yeah, that second one wouldn't. Did we look out the window? Did they look out the window? I can't remember. But yeah, the rope was tied securely. I guess that's the most telling sign that it wasn't an unplanned escape. この縄、欄干にしっかりと結びつけられています。慌てて結んだようには思えません。犯人がここに縄を結んだのは決して突発的な行動ではなかったと考えられます。つまり犯人は最初から河原へ逃げようと計画していたのか。次の疑問はそこです。犯人はこの縄を伝って河原へ逃げた。もしそうだとしたら犯人はあることを知らなかったと想像できます。それを知っていたら決して河原へ逃げようとはしないはずです。知っていたら河原へ逃げない。犯人が知らなかったこと？はい、犯人だけが知らなかった。つまり他の人は誰もが知っていたこと。それはThat Saito would be at the river. And that gives you a strong hint as to who is supposed to be the killer. 河原に行くということです。それは昨夜の騒動の。ええ、思い出してみてください。あの騒動の場にいた人は朝になったらサエータさんがメガネを探しに河原へ行くことをご存知だった。それなのに縄を伝って河原へ逃げるという行動を取るでしょうか。確かにそうね。すると犯人はおのずと一人に絞られます。犯人はIt's a brother. The one in the middle. Yayoi, right? He has to be it. Of course. There we go. Here's on. おじさま、あなたです。河原へ逃げれば人目に触れずに済む。そう考えたのはメガネの騒ぎに居合わせなかったあなただけ。I love that she says in Japanese that you didn't know the incident with the glasses or something
of that meaning, and it is just translated that somebody would be at the riverbank. Hmm.なるほど。私は昨日幻影を殺し、何か重大な忘れ物をして今朝こっそりこの宿に戻ってきた。そして何食わぬ顔で先ほど合流したと。面白い。だが確認してみろ。私は確かに昨夜患者のところにいた。今朝あやめさんから連絡をもらうまでな。ええ、きっとそれは本当のことなんでしょう。だったらここから逃げたのは私ではない。違うかね。おじさまはNot in his room. 逃げてはいません。分かってくれて嬉しいよ。逃げたように見せかけたんです。ある仕掛けを使って。仕掛け？あの縄の先に結びつけた鉄瓶、花瓶、信楽焼のタヌキ、これらはすべておじさまによって用意された仕掛けです。あたかも犯人が窓から逃げたように思わせるための。じゃあ聞こう。その縄の先に結んであったろう鉄瓶、それにどんな意味がある？I love that that's the first thing. No. No. Yeah. 鉄瓶は縄を引っ張るためのものです。まずおじさまは鉄瓶を結びつけた縄を入り口の信楽焼のタヌキで押さえておいた。引き戸を開け信楽焼をどけた瞬間に縄が部屋に引き込まれていく。そして縄の先端が河原へ着地する。まさにこの現象が今朝女水さんが引き戸を開けた時に起きた。遠く離れた場所にいても自動的に仕掛けが動く。そして自分に嫌疑が及ばないようにしたわけだ。まったく想像力の豊かなことで。では花瓶は、焼き物は私の趣味だが、それが何の証拠だと？あの花瓶は Was cold. Yeah, we were meant to hear it fall over. Yeah, the one fell with one forward. No. 倒れた音を私たちに聞かせるために用意されたんです。座卓に置いた花瓶に縄をこう這わせておくと花瓶が巻き込まれて倒れて音を立てる。その音を聞いた私たちはさっきまでこの部屋に犯人がいたと思い込んだ。なかなか面白い。しかしそんなものただの憶測だ。実際に犯人は縄を使って逃げたかもしれん。むしろそう考えるのが現実的だ。だとしたら灰皿が河原に落ちていた理由が分かりません。灰皿？この部屋の窓辺にあった灰皿が河原に落ちていたんです。それがどうした？いいですか？犯人が窓から逃げたと思わせる偽装に必要な道具はタヌキ、縄、鉄瓶、花瓶、これだけで十分です。But why did they clean up the room already? つまり灰皿が河原に落ちていたのは No. If he wasn't there and didn't flee through the window, why would we suggest that here? Must have caught on the rope. 犯人の意図しない出来事だった。
おそらく灰皿は偶然縄に引っかかって円卓が倒れ、その拍子に落ちてしまったんでしょう。もし犯人が河原にいたらこの灰皿を放置するでしょうか。もし犯人の指紋が残っていたら、あるいは父が犯人につながる手がかりを残していたら、その可能性は十分ありますし、犯人がそう考えるのも自然です。つまり犯人は必ず灰皿を持ち去ったはずです。でも持ち去らなかった。なぜなら犯人はそこにいなかったから。もう一度言います。犯人は残し島。犯人はおじさま、あなたですよね。もう罪を認めてください。縄は犯人が窓から逃げたと思わせる偽造工作だった。それはよしとしよう。だがそうすると仕掛けは幻影を殺した直後にこしらえたことになる。話は原点に戻る。誰が幻影を殺したのか、それが私であるという証拠はあるのか。はい。その根拠を言う前におじさまに確認したいことがあります。なんだ。おじさまは休館だと言ってこの宿を出るときに連絡先を書くためにミサオさんから鉛筆を借りていますよね。ああ。これはミサオさんからお借りした宿帳です。おじさまの字ですよね。そうだ。万年筆で書かれていますね。筆跡もインクの種類も明らかに他のものとは違う。おじさまがおじさまの万年筆で書かれたものです。どうしてミサオさんから鉛筆を借りたんですか？宿帳さえ自分の万年筆で記帳するようなあなたがどうして？それは。どうしてですか？それはおそらくArving needs to himself. Arving, yeah. He needed to talk to Misao, right? Yep. 万年筆が壊れていたからです。おじさまは父ともみ合いになり、たもとにでも入れておいた万年筆を壊してしまった。そうじゃありませんか？その時には気づかず、後になって万年筆が壊れていたことを知ったんです。だってそうです。もし犯行の時に万年筆が壊れていることを知っていたら、あんな証拠残しておくはずがありませんから。証拠？そんなものがどこにある？言ってみろ！That facial expression. But the bloodstain. 父の血の跡、もうすっかり乾いて黒ずんでいます。
でもこの黒ずみは血の色だけのものではありません。おじさまの万年筆のインクの色が混ざったものです。父とおじさまはもみ合いになり、たもとに入れておいた万年筆が壊れた。そして中のインクが滴って父の血と混ざった。そうですよね。このシミと宿帳のインクの成分を照合すれば答えははっきりするはずです。このインクこそあなたが犯人である証拠です。事件は解決しました。しかしおじさまにはまだ聞きたいことが。お前は何者なんだ？事件を解明してくれた方です。 Oh, 事情も全て把握 Akatsuki. しています。 What did he leave それより that? おじさま、なぜお父様を殺したのか Yeah, that's also important. But 答えてください。 why is he part of the red camellia? さえたから代替わりの真の目的は聞いただろう。Hmm. 今年幻影は役目を終え、次に不老となるのが吉野、お前のはずだった。ところが幻影 Oh, は hi, Eric. Long time no see. あろうことか。 Before I forget, Paisikis wishes you well. Hope you're doing great. And have a great start. Had a great start with your work. He came by yesterday and was like, "Is Erika here?" Like, no. He's busy with work. But yeah, I hope you're doing alright. もはや手に入ることのない時軸を持たせて。幻影 Looks は like it. 志島の研究、不老の解明に否定的だった。後見者を逃がし、時軸を隠し、伝統を途絶えさせようとしていた。だからって殺したの。ひどい、ひどいわおじさま。許せない。殺す必要なんてなかったのに。うるさい。老いぼれが一人死んだだけで。椿。やはりお前が赤椿だったのか。貴様は一体何を突っかかっている？どこかで会ったことでもあるか？私の名は榊上水。榊。草川偽名だ。榊の名を忘れたとは言わせないぞ。It's fine, it's fine. Yeah, I'm doing alright. Just a bit annoyed at myself for being super unproductive during the day. But yeah, well, I'll just have to kick my own ass to get back into my own workflow. But yeah, glad you're doing alright. And did your request with the second job work out or not? 榊の家に火をつけ、一輪の椿を置いたのは。そうか。榊の生き残りがいたのか。道理であの家に一つしか時軸がなかっただけだ。
様がもし去ったんだ Of な。 course. 父を奪い母を奪い子を奪い、私はお前を絶対に許さない。私に力で勝てると思うのか。Hello? What's with the rest of the people there? Why is nobody stopping him? 女性さん大丈夫ですか？獅島 A さんが赤椿と分かった今、私は何としてもあの男に罪を償わせなければならない。吉野、巻き込んでしまって悪かった。そんな、私が望んでしたことです。これからだって。私たちはもう一緒にいるべきではない。Sorry, the line delivery. Sad, but I hope it works out the way he wants it to. Sorry, but that line delivery just killed me. 私のことなど忘れて、君は思うままに生きるんだ。さもないと剣英さんも浮かばれないだろう。女水さん、やがて降り始めた雪が残されたわずかなぬくもりも奪っていくようでした。一人取り残された夜の底で、私は声もなくその白さをいつまでも見つめていました。Sad. Very sad that that love story didn't work out. Although we have a Romeo. Romeo and Juliet set up right now, I guess. Although he was already married and had a child, so... Adult Romeo and Juliet. Hopefully with less, suicidal tendencies if something doesn't work in their favor. That felt way shorter than the last chapters. Just wondering, we have some... But yeah, I'll stick to the one episode per stream, otherwise it just doesn't make a whole lot of sense. Those hypotheses gathering always take so long. Sorry. Kinda would have wished if that was just the series, I would have just watched it instead of playing it. Oh well. My brain already stopped working a long time ago, I guess. Anyways. Sorry you always stop by at the end, Erica. I don't know, you just have the right timing for it, I guess. You smell when I'm about to end the stream. Anyways, yeah, let's continue this tomorrow and see
where this new revelation leads us. Although I have no idea how that's relevant to our current story, the present day story. If we take the story at face value, that there is this Tokichiku that turns you immortal, or at least lets you stay immortal for 100 years. I don't know, they were killed, mercy killed, so they didn't have to stay alive eternally. But got that correctly? So you could potentially live eternally? Well, if that's true, and Josui said that he is one of those eternally young people, does that mean Josui is running around in the present day watching us? But wouldn't he have revealed himself? I have no idea. I'm open for theories. Yeah, well, we'll slowly unravel that mystery, I guess. Episode by episode. Anyways, as always, thanks for sticking around. I hope you enjoyed it. And I see you next time. Take care. Bye bye.